Keeping in mind the problem faced by the ant on the surface of the balloon, as the balloon was bloated, we draw this diagram. These are the positions of a galaxy and our Earth. Suppose after 1 billion years, the initial distance between Earth and this galaxy is 100 million light years. So if photon starts its journey from this galaxy, it thinks that I will reach Earth in just 100 million years, because the distance is 100 million light years. So the light photon would take 100 million years to cover this distance. But when it started its journey, the scenario becomes different. And the photon faced the same challenge as the ant faced on the surface of the balloon. As the distance between galaxy and the Earth is continuously increasing, it takes longer and longer time to reach its final destination. For example, let us consider that it reaches our Earth 12.7 billion years after it started its journey from this galaxy. So it's already 1 billion years after the Big Bang. Another 12.7 billion years have passed. So what we see is the picture, the form, the shape, the composition, everything about this galaxy, just like it was before 12.7 billion years. So we cannot have its current picture. And by measuring this distance, taking into consideration these things, and if we consider the expansion of the universe also, then we will be able to find out the present distance between Earth and that particular galaxy, and that for this data, it turns out to be 46 billion light years. So as I have mentioned in my previous video, that if we think that this distance is 13.7 billion years, this is now, and this is the point of Big Bang. So if we think that this distance is 13.7 billion, this is not the radius of the universe. Rather, the radius is actually 46 billion light years of our observable universe. There is a possibility also that the universe we observe is smaller than we think. So we think that our universe is this much big. Our universe could be this much big too. The distance between these 2 points is 46 billion light years. But the problem is the data entirely depends on the travel of photon. Now photons are free and they are traveling which path they wish. They are traveling along the path on which they wish to travel. There is no restriction on that. So if we think about the surface of the balloon, and there are 2 points, this is where the galaxy is, this is where we are, or Earth is. So a light photon can travel from this place to this place, from galaxy to Earth straight away, like in a straight path. It can take this path also, a curvy path. It can also take this longer path. It may first go to the back side of the balloon, then it again follow
this path and then it reaches Earth. So for this case and this case, time taken are quite longer than this straight line distance. So when light travels like this, like in curvy and longer distant path, we get picture of the galaxy which is at its earlier stages, rather than if light follows this straight line path, we would be able to have a more recent picture of this, more current picture of this galaxy. So what happens is, in the universe, scientists might observe two different things at two different positions and at two different shapes, different states. One could be here and it could be observed here also. But eventually they could be the same, because if it is here, the light takes a longer path to reach Earth. If it is closer to Earth, then time taken will be smaller. So you'll get a more recent picture when light travels when light takes this shorter distance. Basically, we are observing, what I'm trying to say is, scientists are observing same thing, but at two different point of time. আগের ভিডিওতে আমি দেখেছি যে বেলুনটা যখন এক্সপ্যান্ড করছিল, বেলুনের উপরে যে পিঁপড়েটা ছিল সে কিছু প্রবলেম ফেস করছিল। সে একটা ডিস্টেন্স যত তাড়াতাড়ি যাবে বলে ঠিক করেছিল, কভার করবে বলে ঠিক করেছিল, সেটা কিন্তু সে পারলো না, কারণ তার যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করতে হবে সেটা ক্রমাগত এক্সপ্যান্ড করে যাচ্ছে, ফলে তার অনেক বেশি টাইম লাগছিল। এবার এই জিনিসটাকে যদি আমি গ্রাফিক্যালি এরকম বুঝি এবং বেলুনের সারফেসটাকে যদি আমরা ইউনিভার্সের সাথে কম্পেয়ার করি আর আমার অ্যান্টটাকে যদি লাইট ফোটনের সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে মনে করি যে বিগ ব্যাং হওয়ার 1 বিলিয়ন লাইট ইয়ার পরে একটা গ্যালাক্সি আর একটা আমাদের আর্থ, এই দুজনের মধ্যে প্রাথমিক যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে 100 মিলিয়ন লাইট ইয়ার। এখান থেকে যদি ফোটন যাত্রা শুরু করে এই মুহূর্তে, মানে তখন ওই 1 বিলিয়ন সময় পরে, 1 বিলিয়ন ইয়ার সময় পরে, তো এখান থেকে যদি ফোটনটা যাত্রা শুরু করে, ফোটন ভাববে যে আমাকে ট্রাভেল করতে হবে 100 মিলিয়ন লাইট ইয়ারের একটা দূরত্ব, অতএব আমি এই দূরত্ব ট্রাভেল করে ফেলতে পারবো 100 মিলিয়ন বছরের মধ্যে। কিন্তু যত ইউনিভার্স এক্সপ্যান্ড করছে ওর কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে, কারণ এই দূরত্বটা আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছে। ইভেনচুয়ালি একটা সময় ও হয়তো এসে পৌঁছাবে, এবং মনে করি সেই সময়টা হচ্ছে আরও 12.7 বিলিয়ন ইয়ার্স পরে এসেছে। অর্থাৎ লাইটটা 100 মিলিয়ন বছর পরে আসা উচিত ছিল, আসলে এসে পৌঁছালো 12.7 বিলিয়ন বছর পরে, এবং এটা হয়েছে ইউনিভার্সের এক্সপানশনের জন্য। এবার এই ডেটা থেকে এখনকার বর্তমান আর্থ এবং গ্যালাক্সিটার মধ্যে যে দূরত্ব সেটা মেপে ফেলা যায়, এবং এটা দেখা গেছে যে এইরকম ক্যালকুলেশনের জন্য, এরকম ডেটার জন্য এই ডিস্টেন্সটা এখন হবে 46 বিলিয়ন লাইট ইয়ার। কাজে আমরা প্রথম দিকে যখন বলছিলাম যে যদি আমরা ইউনিভার্সের এই রেডিয়াসটাকে 13.7 বিলিয়ন ইয়ার্স বলি, সেটা ভুল হবে, সেটা আমি আগে মেনশন করেছিলাম। এটা এই কারণেই ভুল হবে, এবং এখনকার মোটামুটি স্বীকৃত যে দূরত্ব ইউনিভার্সের যে রেডিয়াসটা সেটা ভাবা হয় 46 বিলিয়ন লাইট ইয়ার। এবং এখানে কোনো গ্যালাক্সিটা বাইরের দিকে রয়েছে, এবার এখানে কোনো গ্যালাক্সি থেকে যদি ফোটনস আসে, এসে আর্থে পৌঁছায়, এই ফোটনটা কিন্তু নির্গত হয়েছিল 12.7 বিলিয়ন ইয়ার আগে। অর্থাৎ এই গ্যালাক্সির 12.7 বিলিয়ন ইয়ার আগে কি অবস্থা ছিল সেই ছবিটা আমার কাছে ধরা পড়বে, এখনকার ছবিটা কিন্তু নয়। এখন হয়তো গ্যালাক্সিটা নেই, তাও হতে পারে। এবার আর একটা এখানে কন্ট্রোভার্সি আছে, কন্ট্রোভার্সি না, একটা ডিফিকাল্টি আছে, সেটা হচ্ছে
এই যে ইউনিভার্সের ডাইমেনশনটা ইউনিভার্সে এতটা বড় হিসাবে বলে আমি ভাবছি, এতটা বড় নাও হতে পারে, এর থেকে ছোটও হতে পারে। কারণ পুরো ডেটাটাই আবার ডিপেন্ড করছে যে লাইট কিভাবে ট্রাভেল করছে, কোন পথে আসছে। এবার লাইট যদি বেশি লঙ্গার পথে যদি ট্রাভেল করে, বেশি লম্বা পথে যদি ট্রাভেল করে, তাহলে অবভিয়াসলি তার আসতে বেশি টাইম লাগবে, তখন ক্যালকুলেশনও অন্যরকম হবে। তো আবার সেই বেলুনে ফিরে আসি, মনে করি বেলুনের উপর এই গ্যালাক্সি রয়েছে, এই আর্থ রয়েছে, বেলুন তো এক্সপ্যান্ড করছে, লাইট ট্রাভেল করছে, লাইট এখান থেকে এখানে স্ট্রেট লাইনে আসতে পারে, কার্ভিওয়েতেও আসতে পারে, আবার বেলুনের পেছন দিক থেকে ঘুরে একটা ঘুরপথেও আর্থে এসে পৌঁছাতে পারে। তো এখান থেকে এখানে যদি স্ট্রেট আসে তাহলে লাইটের আসতে অনেক কম সময় লাগবে, অর্থাৎ এই গ্যালাক্সির একটা মোটামুটি কারেন্ট পিকচার আমি পাবো। কার থেকে কারেন্ট না, যদি ফোটন পিছন দিক থেকে এতখানি পথ ঘুরে আসে আর্থের এসে পড়ে, তাহলে গ্যালাক্সির অনেক পুরনো একটা ছবি আমরা পাবো। দুটোই কিন্তু সেম অবজেক্ট, যেহেতু লাইট ট্রাভেল করছে দুটো ডিফারেন্ট রাস্তায়, তাই একই জিনিসের দুটো ডিফারেন্ট ছবি পাওয়া যাচ্ছে। এবং এটা হয় এমন যদি হয় যে এখানে একটা অবজেক্ট আছে অনেক দূরে ইউনিভার্সের, এরকম একটা জায়গায় একটা অবজেক্ট আছে, এবার সেখান থেকে যদি লাইট ঘুরপথে এসে পৌঁছায়, আবার এরকমও হতে পারে যে লাইট এরকম একটা শর্টেজ ডিস্টেন্স ট্রাভেল করেছে, তখন আমার মনে হতে পারে যে অবজেক্ট হয়তো এখানে আছে। আবার লাইট যদি ঘুরপথে আসে তখন মনে হবে যে অবজেক্ট হয়তো এখানে আছে। সবটাই ডিপেন্ড করছে যে লাইট কোন পথে ট্রাভেল করবে তার উপরে। অর্থাৎ দুটো জিনিসের কে আলাদা আলাদা জায়গায় দেখছি, তাদের প্রপার্টিজ আলাদা আলাদা দেখব, সমস্তটাই ডিপেন্ড করছে লাইট কিভাবে এসে ট্রাভেল করে আর্থে পৌঁছাচ্ছে তার উপরে। We learned before about the Hubble's equation, which tells us that the speed of an object is equal to Hubble constant h into distance. Hubble also showed that an object farther away is going away faster than the nearer one. So if a galaxy is farther away from us, it is going faster from us than a galaxy which are in the immediate neighborhood of Milky Way. Now the question is, at what point the space is expanding? I mean, when the space is expanding with the speed of light. So if the space is expanding with the speed of light, then we should put v equal to 3 into 10 to the power 8. This is the value of Hubble constant. So the distance is 10 to the power 26 million. 1 light year is equal to 10 to the power 16 million. So d is 10 billion light years. This is the distance, and we have just found that diameter of the universe turns out to be 46 billion light years. So space is expanding faster than the speed of light. This is similar to the situation when the ant sitting on the balloon is experiencing that the fiber of the balloon, the space on which it is residing, getting doubled in every 2 seconds. So the space in which it is existing, moving faster than its own speed. An object which is far away from us, which is at a distance greater than 10 billion light year, will never be able to see that object, because space is expanding faster than the speed of light, and light from this object will never ever reach Earth. Now the question is, then how can we see the objects which are 46 billion light years away? The answer is, when the light was emitted, the distance was not 46 billion light years. The distance was 100 million years.
So the light we can see was actually emitted when the objects were relatively closer to us. If today some light emits from a distance of 46 billion light year, it will never reach Earth. We'll never be able to see that object. And any object, any galaxy, except for our immediate neighbors that we see today, the galaxies we see today will be disappearing, will disappear from our sky. আমরা হাবলের ইকুয়েশনটা দেখেছিলাম, স্পিড আর ডিস্টেন্সের মধ্যে এইচ একটা ব্রিজ হিসাবে কাজ করছিল এবং এইচটা হচ্ছে হাবল কনস্ট্যান্ট। হাবল এটা দেখিয়েছিলেন যে কোনো অবজেক্ট যদি খুব দূরে থাকে তাহলে সে খুব দ্রুত, মানে যে অবজেক্ট যত দূরে থাকবে সেই অবজেক্ট তত দ্রুত দূরে সরে যাবে। এবার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে যদি স্পেস লাইটের স্পিড নিয়ে ট্রাভেল করে, মানে কোন পয়েন্টে ইউনিভার্সের ডাইমেনশন কত হলে, রেডিয়াস কত হলে তখন ইউনিভার্স লাইটের স্পিড নিয়ে এক্সপ্যান্ড করবে, তাহলে ভি ইকুয়াল টু 3 × 10⁸ লিখতে হবে, কারণ এটাই হচ্ছে লাইটের স্পিড। হাবল কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 3 × 10⁻18। এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে ডি আসে, ইকুয়াল টু 10⁻26 মিটার। 1 লাইট ইয়ার মানে হচ্ছে 10⁻16 মিটার, তাহলে ডিটা আসলো 10 বিলিয়ন লাইট ইয়ার। কোনো অবজেক্ট যদি আমাদের থেকে 10 বিলিয়ন লাইট ইয়ার্সের থেকেও বেশি দূরে থাকে, সেই অবজেক্ট থেকে কোনো লাইট কিন্তু এখানে এসে পৌঁছাবে না, আর্থে এসে পৌঁছাবে না, তাকে আমরা কোনোদিনও দেখতে পাবো না। ইউনিভার্সের যে ডাইমেনশন ক্যালকুলেট করা হয়েছে সেটা 46 বিলিয়ন লাইট ইয়ার। এবার স্পেস যেহেতু লাইটের স্পিডের থেকে বেশি ফাস্টার এক্সপ্যান্ড করছে, তাই এই 10 বিলিয়ন লাইট ইয়ারের পরে যে অবজেক্ট আছে সেটা দেখা যাবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে 46 বিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে আছে এরকম কোনো গ্যালাক্সি থেকে আলো কী করে আর্থে এসে পৌঁছাচ্ছে? এখন মুশকিলটা হচ্ছে যে ডিস্টেন্সটা 46 বিলিয়ন ইয়ার্স হয়েছে এখন প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে, অতীতে ছিল না। অতীতে ওই ডিস্টেন্সটাই 100 মিলিয়ন লাইট ইয়ার ছিল, তখন লাইট বেরিয়েছিল এবং ইভেনচুয়ালি এখন রিচ করছে আর্থে। এখন যদি 46 বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স দূর থেকে কোনো আলোর ফোটন নির্গত হয়, সে কিছুতেই আর্থে রিচ করতে পারবে না, তাকে আমরা কোনোদিনও দেখতে পাবো না। আমাদের একদম ইমিডিয়েট যে প্রতিবেশী গ্যালাক্সিগুলি আছে সেগুলো ছাড়া প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি, অন্য আর যা যা গ্যালাক্সি আছে, স্পেস এত ফাস্ট মুভ করে যাচ্ছে, ইউনিভার্স এত তাড়াতাড়ি এক্সপ্যান্ড করছে যে সেগুলো একটা সময় আমাদের ভিউ থেকে পুরোপুরিভাবে চিরদিনের মতো ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাবে।